Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда. Это ветрище был. Чуть не вдул. Направо. Короче, какой-то карьер. Ох ты, тут глина. Вон снизу колесо. Опасненько. Опасненько. Опять начинает шмотать в сторону в сторону.
Куда, направо, да? Я не видел. Вот здесь горки такие серьезные. Горищи. Оружки. Клей растет. О, в болоте искупаться можно. Ну что, дядя? Вон рыбу можно ловить. Поедем, пруд покажу. Пруд. Караси есть. Я хотел показать там, где пруд, а не где пруд. Ну там мы заезжали. Ну что, Андрюх, давай вот эту гору, я пойду туда на дерево, да? Кстати, Женька, вон там, вон, как ты уже был, в ямке был. Да? Как ты через дорогу. А почему у меня его нет? Надо скинуть. Вот монтируй. Два падения как раз монтирую. Друг или друг? Да, так, как и ты. Теперь, если честно, он полетел. Поэтому я там я аккуратно. Как мы с тобой тут раз наверх? А вон Харю наверху. Вот ты не скинь. Ну, смотри. А мы вот там съезжали, вот, заезжали. Вон, вон, следы, видишь? Вот. О. А вы снимайте лежа телефон, тогда будет это, во весь экран будет. Скинь нам 920.